హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 11కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీరు కనుక మొదటగా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ లింక్స్ లెసన్కి సంబంధించింది, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్ సంబంధించింది అన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వబడింది. తద్వారా మీరు ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా పొందవచ్చు. సో మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కూడా అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. మొదటగా ఈ డిక్టేషన్ని కొంత స్పీడ్తో చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి మళ్ళా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో విద్యార్థులు రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. They should ship all the coal on Monday, the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Miller and Robe say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Who among all the party may move the vote? స్టాప్. స్టూడెంట్స్, ఈ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఏదైతే మీ స్ట్రోక్స్ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి స్ట్రోక్స్తో కంపేర్ చేసుకోండి. ఏదైనా పదం కనుక తప్పు రాసినట్లయితే దాన్ని సరి చేసుకోండి. ఆ పదాన్ని మినిమం 2 or 3 లైన్స్ అనేది ఈ ప్యాసేజెస్ మళ్ళీ రాసిన తర్వాత మీరు బాగా డ్రిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ డ్రిల్ చేసిన తర్వాత ఈ మరలా ఏదైతే స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్పడం జరుగుతుందో ఈ డిక్టేషన్ని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా కూడా మీరు ఈ స్కిల్ అనేది పర్ఫెక్షన్ అనేది మీకు వస్తుంది. సో మరలా కూడా సెకండ్ టైం అనేది ఇది డిక్టేషన్ చేయబోతున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. దే షుడ్ షిప్ ఆల్ ది కోల్ on Monday, the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Who among all the party may move the vote? Stop. స్టూడెంట్స్, మీకు ఈ స్పీడ్ డిక్టేషన్ కనుక స్పీడ్ అనిపించినట్లయితే రిపీటెడ్గా రాయటం ద్వారా కూడా మీరు
ఈజీగా ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా రాయబడుతుంది. సో పద్ధతి అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. తప్పుపోయిన వర్డ్స్ని డ్రిల్ చేయండి బాగా. తర్వాత ఈ ప్యాసేజెస్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా మీరు పర్ఫెక్షన్ అనేది పొందుతారు. సో మరలా కూడా ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. దే షుడ్ షిప్ ఆల్ ది కోల్ ఆన్ మండే the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Who among all the party may move the ఓట్. స్టాప్. ఇప్పుడు చెప్పిన డిక్టేషన్ కనుక మీకు స్పీడ్ అనిపించినట్లయితే బాగా డ్రిల్ చేసిన తర్వాత మరలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది రాయండి. తద్వారా మీకు ఈజీగా ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా పడిపోతాయి. సో మనం తర్వాత వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 12 గురించి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కొరకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.